Soy Eleanor, soy una investigadora de física en la Universidad de Cambridge. Gracias por estar en esta presentación. So, title of the talk is Using Remote Sensing to track vegetation change over time. So, mi charla del día de hoy es el uso del asesoramiento remoto para el monitoreo del cambio de vegetación en el tiempo. So, why remote sensing? We use remote sensing because there are over 30 years worth of data to analyze, and the regions that we're analyzing are in mountainous regions, which are difficult to travel to in real life. ¿Por qué el asesoramiento remoto? Por los últimos 30 años atrás he venido usando esta técnica para hacer muchos estudios sobre los cambios de vegetación y climáticos. Okay, so as a general outline, I'll begin by talking about how we acquire the remote sensing data, then how we filter and analyze that data. Then I'll show maps of vegetation change, and I'll discuss how that relates to climate zones, and I'll also go into some ideas of what we plan to do next. Esto es la guía, este es el índice de la charla del día de hoy, que es la adquisición va a empezar por la adquisición de datos, cómo se adquieren los datos, el filtro de los datos y los análisis, los mapas de cambios de vegetación, las zonas climáticas y futuras perspectivas para más adelante. Okay, so this is the data set we're using, mod 13Q1, and we are looking at the time span of between the start of 2000 to the end of 2020. Esta es la base de datos que nosotros estamos usando del satélite, los datos MOD 13Q1, que son de tomado de 15 días, 250 metros, y entre los años 2000 al 2020. So the MODIS satellite here takes photos at a resolution of 250 meters. This means that each pixel in the image represents a 250 meter times 250 meter area. And it takes these photos over the course of a 16-day period, and from that builds a composite image of the whole Earth using the highest quality pixels. La resolución es de 250 metros, significa es 250 metros por 250 metros, en un cuadrado, en un espacio de 16 días. And so over the course of a year, it produces around 23 images like this one. En el curso del año se tiene 23 imágenes como estas. So this equation here is the equation for EVI, the Enhanced Vegetation Index. And here, the red, blue, and NIR represent the percentage reflectance in red, blue, and near infrared light. Esta ecuación que está aquí nos va a dar el índice de mejoramiento de vegetación, los cuales tenemos el rojo, cerca al infrarrojo, near infrared, los cuales se puede obtener de estas imágenes satelitales. And G, C1, C2, and L here are just constants. C1, C2 y L son constantes. So we chose to use the EVI as the index to study because it can correct for atmospheric influences by using the reflectance areas where more dust is expected, like the region that we're studying. Usamos entonces las reflectancias para obtener y procesar estos datos y obtener los datos que nosotros requerimos con respecto a la vegetación. Okay. The MODIS satellite also provides a general assessment of pixel quality, which considers cloud cover, surface reflectance, and aerosol levels. This is what we'll use to quantify errors in the data that we analyze later. Estos datos pueden dar estas imágenes y los procesamientos nos pueden dar un montón de información, por ejemplo, sobre el copaje de las nubes, el recubrimiento de nubes sobre en toda una superficie, los índices de aerosoles, las vegetaciones, etc. This is the
quality index band here. 0 is good data, 1 is marginal data, and 2 and 3 are low quality pixels. Estos son los parámetros que más o menos me van a indicar algunos índices, que 0 me va a significar un buen dato, o un número, el 1, un dato que puede ser usado, factible. El número 2 es que está cubierto con un área que está cubierto por nieve o hielo, y el número 3 es un área que está totalmente nublada. So originally, our region of interest was concentrated in only the Cañete Valley, but because of the pandemic, we decided to expand on the remote sensing aspect of our project and to include most of Western Peru, and to extend this from Peru into Chile and Bolivia a bit as well. No solamente hemos cubierto el área de Cañete, que es la principal región, también estamos expandiendo los estudios a toda la costa de la cordillera de los Andes, desde el norte de Perú, parte de Bolivia y hasta Chile. Okay. This area encompasses the regions where our team was already doing field expeditions, collecting water, plants, and camarones samples. Estos análisis también van acompañados del trabajo en campo, el cual es el uso de el estudio de la biodiversidad, camarones, agua, etc. So at first, we used Google Earth Engine to compare averages from the decade between the year 2000 and 2010 versus the decade between 2010 and 2020. We noticed a strip of greening between the western side of the Andes and the coast, which is around here. And so we decided to do a more detailed analysis. Inicialmente también comparamos con los datos que dan los mapas de Google Earth. En Google Earth también tomamos dos datos desde 2000 hasta 2010 y luego 2010 a 2020 para hacer las comparaciones. So here is an overview of how we did the data analysis. So Este es un panorama acerca de cómo procesamos los datos. So first, we assign weights to each pixel based on the quality. Entonces, lo primero que hacemos es cuantificamos los píxeles para ver que tiene qué tal calidad tienen dichos píxeles. Then we smoothed the raw time series data. Luego suavizamos con respecto al tiempo, suavizamos las imágenes con respecto al tiempo. And then from the smoothed time series data, we extracted a trend. Luego extraemos las líneas con respecto a las estaciones y las decomposiciones que haya con respecto a estaciones. And then we used a test to test whether the extracted trend is valid, whether it is actually increasing or decreasing. And then we calculated the slope and the intercept to get a straight line. Luego hacemos los cálculos, es calificar o correlacionar con factores ya reportados en tierra, que son los cambios climáticos, algunas zonas dañadas, comparamos. Okay. So the first step I did in order to obtain some points to analyze is I generated a grid of longitude and latitude coordinates spaced 215 meters apart, because this is the maximum resolution produced by the MODIS satellite. Okay. Could you repeat how the distance? Which apart you said? I generated a grid of longitude and latitude coordinates spaced 250 meters apart, because this is the maximum resolution that the MODIS satellite is able to produce. Ok, entonces la resolución es 250 metros, que se había mencionado, y se selecciona un área determinada para en una malla,
para poder analizar los cuadros por cuadros. And step 2, let's say this was our region of interest, this polygon here. I use a spatial join to select only the points here, which are within the region. En nuestra área nuestra región de interés es la que está marcada acá, por ejemplo, los cuales vamos a tener 30 millones de puntos. And for our region of interest that I showed in the previous slide, we have 13 million points, and each point has 480 images. Entonces, por cada punto, lo que son 30 millones de puntos, por cada punto va a haber 480 imágenes. And then the data was extracted, retrieving the date, latitude, longitude, EVI, and the quality index. Entonces, los datos son seleccionados por el índice de calidad, la longitud, la latitud, etc. So one of the challenges of using remote sensing data is that there is such a large amount of data to analyze. So what we did was divide the points into multi-point objects, so groups of points, and extracted the data in batches. This is because the code runtime is long. If anything caused the code to terminate, we would have to run it again from the beginning if we didn't do it in batches. Ok, debido a que son muchísimos datos, estos datos van a ser almacenados y corridos a la vez. Esto se lo clasifica por lotes, dependiendo de ciertos parámetros. Se lo clasifica por lotes y se les empieza a procesar. Hugo, please, could you, Jorge Yoncon has sent you an email. Could you check your email, please, Hugo? Okay. Thank you. Go ahead, Eleanor. Okay, so we stored our raw data as compressed pickle files. Pickle here is a file format used to serialize objects in Python, and it's very condensed. It requires less storage than a CSV or a table. Even then, our data ended up being around 200 gigabytes of 446 files, and took on the order of 30 hours total to extract, even using the supercomputer. Ya, entonces son 200 gigabytes de almacenamiento de datos para la región que nosotros hemos estamos analizando, considerando. Esto es toma bastante tiempo también para el análisis y para que corran los programas. Yeah, as you can see here is a part of the list of files. It goes actually from 0 to 24 like this up until in the 8000s. Aquí está, por ejemplo, es clasificado por los paquetes que son de, por ejemplo, de 0 a 24, los píxeles, de 25 las regiones 25 a 49, 50 a 74, etcétera, etcétera. So here is the Cañete region. I chose to analyze a small part of it. And the blue marker here is an example pixel, which I'll use to illustrate the filtering method. Este es el mapa de Cañete, en el punto que estoy señalando ahí. Es donde vamos a concentrarnos y analizar. Okay. Remote sensing data can be very low quality or missing entirely. There are extensive algorithms to reconstruct the data, but this requires a lot of computational power. So what we did is we chose a smoothing method, which assigns different weights based on pixel quality. So for good data, we'll assign a weight of 1. Passable data will assign a weight of 0.5. Low quality data, 0.2. And missing data is assigned a weight of 0, so that it would not be taken into account by the smoothing algorithm. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que se realiza una vez que se tiene todos esos datos? Se hace un suavizamiento de
los datos, de las imágenes. Para eso tenemos que hacer una compensación de la rugosidad, ¿no? El cual podemos llamarlo a este proceso de compensación de la rugosidad, también se le llama el penalty, ¿no? La penalidad, ¿no? Eso se va graficando versus la fidelidad, que es sobre el dato original, para calcular los cuadrados. Entonces, con ese proceso, recordamos también que arriba habíamos dicho que los índices 0, 1, 2, que los que me van a indicar que es con datos, sin datos, datos con nubes, con hielo, etcétera. Con esos nos vamos a guiar para ir seleccionando los mejores resultados. Okay, so the method here is called the Whittaker smoother, and it constructs the smoothed times series Z by balancing the roughness and the fidelity to the original data. Entonces, el proceso se llama suavizamiento Whittaker, que lo que es el usar estas fórmulas, y estos son los parámetros. And Z is obtained by solving this equation here, where W represents the weights that we assign to the pixels, and lambda represents the smoothing parameter, which can be varied. The higher lambda is, the smoother Z is. Entonces, nosotros tenemos estos parámetros en los cuales si tenemos un mayor índice lambda, el lambda es mayor, mejor, entonces este valor de lambda me indica qué tan suave es hemos suavizado las imágenes. Y para eso utilizamos todos estos parámetros, que es W, que es el peso, el lambda es el parámetro de smoothing, el S es el ajuste, el R es la penalidad, y así. So we chose this method because it was simple to implement. It can handle missing data well and isn't susceptible to edge effects, which are jumps, which can happen at the start and end of the time series. Este es un buen método simple y efectivo para ver justamente los datos, con los datos iniciales, llegar a una buena resolución, un buen proceso. So it is possible to undersmooth the data, leaving too many anomalies, and to oversmooth the data, losing crucial information. So we must determine what the optimal value of lambda is. Entonces, el suavizamiento también es controlable. Nosotros podemos suavizar poco o suavizar mucho, pero cuando suavizamos demasiado ya se va perdiendo los datos. Entonces ya hay datos que podrían ser importantes y al hacer el proceso de suavizamiento, entonces podríamos quizá estar borrando esos datos porque estamos intentando borrar, digamos, datos que están fuera de las líneas de tendencia. Okay, so how this is done is that we vary lambda from 0.1 up to, say, 10,000. And for values of lambda in between, we plot the fit versus the penalty to get this L curve. La curva L es la penalidad versus el fiteo, el logaritmo del ajuste, y obtenemos esta curva. From the L curve, we obtain the V curve, where the y-axis here represents the distance between each pair of points in the L curve. The minimum point in the V curve corresponds to the optimum lambda value. And for the test example point in that we showed before by the blue marker, for that particular point, lambda was 224. Entonces, el plot, la gráfica B, que es la de abajo, se obtiene de la gráfica L, la de arriba, ¿no? Y esta, la curva B, justamente la distancia entre dos puntos en la curva L, versus lambda, que es el punto short más mínimo de la longitud.
So to balance between getting clean enough data to produce meaningful quantifiable results while not needlessly expending computational power, we did not calculate lambda for every single pixel. Instead, we sampled 3,000 random points from our region of interest to calculate a good smoothing parameter to use for every point. This ended up being lambda equals 10. Entonces, si nosotros no hemos calculado el lambda para cada determinado punto, sino que porque son 3.000 puntos de muestreo, entonces de muestra, entonces nosotros calculamos que un lambda de 10. This is a plot showing the raw data and smooth data in blue and green for our example pixel. Entonces, aquí podemos observar la diferencia entre las líneas experimentales, son los datos experimentales, son los que tienen bastante ruido, y las líneas de ajuste, lo que hemos nosotros hecho el suavizado. Entonces, podemos del azul y el verde en las fórmulas anteriores que habíamos mencionado, ¿no? El azul y el verde. Here you can see that in the raw time series, there are some downward spikes, and this is caused by extended periods of cloudiness where the satellite is unable to obtain any good photos at all in the period of 16 days. Entonces, significa que estos ruidos es que los satélites muchas veces no dan mucha información nítida en todo ese periodo de tiempo. Next, we use additive decomposition to decompose the smoothing time series into a trend, seasonality, and noise, which is called residuals. Entonces, aquí podemos ver la decomposición, los cuales vamos a tener el tiempo de serie de suavizado, es una tendencia más la fluctuación de la estación, ¿no? Más los residuos. Here you can tell from the seasonality plot that there are 21 cycles. This is the yearly fluctuation in vegetation according to the seasons. And you can also see by eye that even though there's ups and downs, the trend might be overall increasing. And we need to verify this numerically. Entonces aquí podemos observar si de 31 ciclos, de la línea de abajo, de lo que es los residuos y de las estaciones, los residuos, y la tendencia, la línea de la tendencia está arriba, se puede observar un ligero aumento en la tendencia, está ligero crecimiento en la tendencia, los cuales tenemos que verificar. So to verify the trend, we use a test called Mann-Kendall, and then we calculate the Thielsen slope. So what that is that for every pair of points here, we calculate the slope, and we take the median of all the slopes, and that is our Thielsen slope. Entonces, lo que usamos un método que se llama el Mann-Kendall Thielsen. Con este método se tiene que calcular los parámetros encontrados, las pendientes, y esas pendientes van a dar información. Then using the slope that we just calculated, we calculate the intercept for every point, and then we take the median of that to get our Thielsen intercept. And with our slope and intercept, we can produce a trend line, like in this example here. Una vez que tengamos de todos estas pendientes, nosotros calculamos el pendiente, hacemos una pendiente media, digamos, y con los intersectos, que se tengan las pendientes con los intersectos, llegamos a la línea negra que se encuentra acá. The Mann-Kendall test is used to test for the existence of a trend, and it does this
by quantifying the significance of the trend using the Mann-Kendall-Tau statistic, as we'll see in the next slide. Tau here can be assigned a value between -1 and 1. -1 represents a strictly decreasing trend, +1 a strictly increasing trend, and 0 would represent no trend at all. Okay. Entonces, nosotros, y voy a señalar en el siguiente plot, que con este método de Mann-Kendall-Tau vamos a encontrar, si tenemos -1, entonces tenemos que no hay un decrecimiento en la tendencia. Si este valor me da +1, hay un incremento en la tendencia, y si el valor es 0, no hay tendencia. As a summary for that example point, we do see that there is an increasing trend with a tau value of +0.5, and it also gives us the slope and intercept. Entonces, con los cálculos, hemos obtenido que hay una tendencia de incrementarse, hay un incremento de la tendencia, en los cuales el valor tau es 0.5 aproximadamente, el intercepto es 691.85 y la pendiente es 0.578. After doing the process that was just outlined to every point in the Cañete region, here are our results. For the absolute change in EVI, scaled from -600 to 600, and our fractional change scaled from -40% to +40%. Entonces aquí están ya los resultados del índice de mejoramiento de vegetación en Cañete, que es el cambio absoluto y el cambio fraccionado. El cambio absoluto está desde 0 a 600, o 0 a -600, -600 a 600, y el cambio fraccional es -0.4 a 0.4. As you can see along the river, there are patches of green and patches of orange. This corresponds to fields which have been newly irrigated and fields which have been abandoned over the period of 20 years. We also see that towards the right, there is a strong greening of natural vegetation. Entonces, podemos ver a través del río que índice hay en el río, que está ha señalado, es verde, los cuales significa que es bueno, que se ha incrementado, pero también hay zonas a naranjas y rojas, en los cuales no había un buen impacto, ¿no? Igual también está sucediendo el cambio fraccional, pero sin embargo el cambio fraccional se ve mayor verde ya también fuera en el norte y sur del río. We can also see that urban development around Nuevo Imperial shows up in dark red. Entonces, también observemos aquí, es notorio que cerca de Imperial, en el nuevo Imperial, se ve rojo. We did the process that we did with the Cañete region for our entire region of interest. Just to give you a sense of scale, this is how big the Cañete region is compared to our region of interest. Here's Lima. Entonces aquí podemos observar que justamente la parte de Cañete cae en una buena zona en vegetación, comparado con Lima, y se va hasta el sur esta parte. And this very dark green strip here is what we noticed initially in our initial analysis that led to all this more detailed analysis happening. We also see greening here, up here, mostly along the western slope, and pockets of greening along the coast. Entonces podemos observar un gran remarcado de color verde, toda la zona de Cañete hacia el sur,
tendiéndose a una curva bien definida. También en la parte noreste, como siendo paralelo, y unos spots, unos puntos ya esparcidos hacia el sur. And we'll look at this in the context of the climate zones of Peru. Entonces también podemos observar estimar las estaciones en Perú, o las temperaturas en Perú. Our region of interest Esta es nuestra zona de interés, lo que está marcado. This encompasses the yellow and light red regions, which correspond to temperate and warm arid desert. Entonces, en esa zona de interés, si nos concentramos en la zona de interés que había marcado, tenemos, si es amarillo, es árido desierto, si es un rojo claro, es cálido. Then there's also these red and blue regions, which correspond to semi-dry pastures. También tenemos colores rojo y azul, el cual corresponde a los pastizales secos, y también a los azul, a las zonas secas, desérticas. And this purple region between the desert and the pasture is a semi-arid steppe. Entonces, púrpura es semiárido. And the region also extends into the bright pink and light blue regions, which correspond to the rainforest. La zona del cual es de la zona de que sea, no el loreto, sino la zona de que ha marcado el rosado claro, corresponde a la vegetación, a la pequeñas selvas de ahí, y el azul claro, que es la zona fría, seca, en otoño e invierno. And lastly, there are these olive green patches along the coast. These are lomas, which are oases of vegetation, which are in the middle of dry regions and are often very foggy. Las zonas que están de color verde oliva, que son unos pequeños puntos por ahí, pueden observar que ha agrandado la imagen, corresponden a las lomas, a las zonas pantanosas de vegetación, o algunos oasis. Here we'll look at some qualitative change. Here we'll look at the EVI change across our region of interest. Aquí podemos observar el índice de mejoramiento de vegetación en la región de interés. Here you can see this greening strip, this very strong greening happening along the semi-arid steppe near the climate zone boundary, which is highlighted in purple here. Ya, esta zona, este verde, que es muy fuerte, se ha encontrado que justamente coincide con la zona púrpura que había indicado los cambios climáticos. O sea, la vegetación y clima están relacionados. There's also greening, but less strong, along the semi-dry pastures in dark blue here, which corresponds to here. Ya. En color azul oscuro, que corresponden a las estaciones que había mencionado en el slide anterior, está correlacionado justo con la zona de vegetación, que hay menos pastizales, o pastizales más secos.
And lastly, if you look closely, you can also see that there's greening in the lomas. Hay también hay ciertos colores amarillitos donde están en las lomas. O digo, verdes en las lomas. So why is this all important? First reason is resource allocation. Greening indicates an increased water and food availability, and browning indicates a possible shortage. And this suggests that some action should be taken if people are reliant on the browning areas for resources. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos datos, estos resultados me van a servir para nosotros hacer estimaciones y estudios. Por ejemplo, verde me va a indicar que hay mayor disponibilidad, hay mayor comida y agua en esa zona. Secondly, this is important for agriculture because greening and browning could indicate sites where it'd be good or bad to place farms. Entonces, estos colores verdes me van a indicar que también que son unas buenas zonas de agricultura. And third, shifting climate zones also means shifting habitats. We might find species of flora and fauna where they have never been observed before, and this could be predicted by the vegetation change. Entonces, el índice de cambio de vegetación también me indica la fauna y flora, los habitantes que van a estar en ese determinado área, e inclusive especies a identificar. So, for example, if we looked at polylepis forests and we noticed that the greening is spreading from the original region, we might expect a bird like the white-cheeked cotinga to appear in the newly greening regions. Entonces, si se cambia el verde en nuevas zonas, significa que en estas nuevas zonas están creciendo la vegetación. Lastly, greening and browning can also be an indicator of climate change because melting glaciers would increase water, leading to a sudden greening in certain areas. También me va a indicar estos colores verdes sobre el cambio de clima, porque significa que más vegetación, más agua, a diferencia de cambio climático, diferencia de climas. As some ideas of what we'll do next is we plan to examine the correlation between greening and browning trends with existing climate zones, like the Peru climate zones map we just showed, and the Kabangaru climate zone shown here. Los siguientes trabajos, el siguiente estudio va a ser sobre la correlación que existe en el cambio de las zonas, en Perú exclusivamente. This means we'll be able to say things like, within this climate zone, there has been a greening of this much percent over the past 20 years, and the trend is this significant, for example. Por ejemplo, es como para ver si entre los últimos 20 años, los siguientes 20 años, va a haber un cambio o qué tanto está cambiando estos cambios climáticos en la zona determinada. Next, we'll include other data like rainfall and the altitude in order to determine what driving factors could be causing the greening and browning. También para ver si se está cambiando ahí en la altitud, en lo que es la vegetación, selva y así. Next, it's even possible, after taking all this data into account, to use a random forest classifier, which is a machine learning algorithm, to classify the points into new climate zones. Y para clasificar también las zonas forestales, se puede clasificar en estas nuevas zonas. And we can even potentially forecast the EVI. Y también podemos predecir o estudiar el índice de mejoramiento de vegetación. To summarize the presentation, using remote sensing, we can extract EVI trend from time series data.
Entonces, para concluir y para dar un resumen o en conclusión, entonces podemos usar estos asesoramiento remoto para estudiar el índice de mejoramiento de vegetación. We can monitor the health and productivity of fields using changes in man-made vegetation and observe how ecosystems are evolving using changes in natural vegetation. Entonces, sirve para ver la salud, qué tan sano está el lugar, el área, con los índices de vegetación. As a final note, all of this work was done using free tools and software. So if you wish to analyze your own area of interest, you can contact us later for more information. Tengo que mencionar que todos estos análisis se han realizado usando software libres. Si ustedes están deseosos de conocer o analizar cierta zona o cierto dato o tiene sus datos determinados, nosotros podríamos ayudarles. Nos contactan y nosotros ayudamos en sus análisis. And gracias if you have any questions. Ok, muchas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, entonces pasamos entonces la posta al señor, al traductor de las preguntas, que ya ha estado seleccionando las preguntas, el señor Héctor Aníbal Pérez de la Cruz, en el cual va a hacer las traducciones, algunas preguntas y viceversa, del español al inglés y del inglés al español. Ok, entonces damos la posta al señor Héctor Aníbal Pérez de la Cruz. Héctor, su micrófono puede desenmudecer, está enmudecido. Puede activar su micrófono, Héctor. Héctor, ¿se encuentra? A ver, Virginia, si le pasa la voz al señor Héctor Aníbal Pérez de la Cruz, por favor. Profesor Héctor, por favor, para que pueda formular sus preguntas o inquietudes del público presente. Aquí revisando en el Face, no tenemos ninguna inquietud, doctor Santos. Creo que Jorge Yoncón tiene preguntas. Jorge, puedes hacer tu pregunta. Tú hablas inglés, puedes hacerlo en inglés, Jorge. Puedes activar tu micrófono, Jorge. Yeah, using this technique, we can distinguish the vegetation of the low vegetation and the high vegetation, like tree and tomato, for example. Tree and what? Excuse me, can you repeat that, please? Yeah, using this technique, we can differentiate the vegetation of low growing and high growing. For example, tomato and tree, please. No, our vegetation index can determine essentially the leafiness of the vegetation, how green it is from above. It cannot really tell you how tall the plants are. Thank you. Okay, ¿tiene más preguntas, Jorge? No, that is enough. Okay. Only that. Ok, señor Héctor Aníbal Pérez de la Cruz, ¿se encuentra? Okay, maybe if there is not if Héctor is not online, maybe some question from the panelists. Eustace, maybe you have any question? Do we have any questions? Well, I think it was a very interesting presentation from Eleanor, and it'll be interesting to see how accurately we can actually measure the rate of vegetation change. What do you think we should do? What could we do to actually test whether there is actually any vegetation change? I guess we'll have to ground truth by
actually going to Peru, and that could involve using drones or collecting the data by hand. Right. Going to the areas of greening on the Pacific slope, yes. Yeah. Thank you very much. Morag, you have any question? You are. Sorry, yeah. I thought that was also a fantastic presentation. I like the idea of being able to correlate your findings with the climate zones, and it might also be good to have a look at the land use maps and vegetation areas, which are partly used as a combination of the climate zones and EVI readings. So how much does your data now agree with calculated land use maps? Okay. Thank you for your comments. Do we actually have land use maps produced for the Cañete Valley from Anna? Actually land use as in or land or vegetation types, let's say, you know, as per Holdridge. So yeah, so there is there are several land use maps that do cover Cañete in some detail, but they are calculated land use maps rather than ground truthed land use maps. So I was wondering whether Eleanor's calculations were more accurate, better than the current ones, which are based on global data sets. Yeah. So because Eleanor's focused in on Peru, they might be much higher quality. Okay, we need to move ahead because of time. Maybe it is Héctor. It is Héctor Aníbal Pérez La Cruz. It is there. Luis, I posted a question from Facebook in the chat. Yeah, well, there is a question from Facebook that it says, what will be the impact of the contamination of the Cañete Valley by illegal mining extraction in the upper basin of the Mala River that is currently destroying and polluting the headwaters and of the Mala and Cañete rivers? Well, if the water is polluted, we'll see that reflected in the vegetation, in that we'll see deterioration, we'll see browning. That might happen with a bit more slowly than you would like, but on areas where you do not know that there is mines, a strong decrease in vegetation over time can actually help you identify where those illegal mines are. Okay, thank you. Hugo, any other question? Your microphone, Hugo? No, okay. Crispin Barnes, questions? Yeah, so you mentioned drones. Do the drones that we have on the project at the moment have sufficient sort of spectral range for us to actually be able to produce the same index that you have? So you have NIR and red, green, blue. And maybe Hugo might know better than you. Yeah, Crispin, you know full well that since I started the project, I have not even smelled a drone. So yeah, I can answer this question. We have 3 drones, and all 3 are equipped with cameras that can see the visible spectrum, so red, green, and blue. And there are tools to use vegetation, to extract vegetation indices from only the visible spectrum. And we have one of the drones that's equipped with a near infrared camera that is also able to extract vegetation, the same vegetation indices, so either NDVI or EVI. This camera is quite low resolution though, so we have to get very pixelated pictures. However, there is possibility to mount external cameras or external sensors onto drones
and get very precise vegetation indices, which could possibly even distinguish certain plants from others. So this plays into Jorge Yoncon's first question, to differentiate a tomato plant from a tree with higher resolution and higher spectral resolution. This could be possible, but there's quite a lot more work that has to be done, and a lot of benchmarking and ground truthing has to be done to make sure that that's accurate. Okay. Okay, thank you very much. Because we are running on time. Any other question from the panelists? John Forrest, maybe? Yes, how many pixel equivalent areas could we realistically cover with a drone mission, do you think? Hugo, would it be like 16 or? So the pixels we saw in this presentation were 250 meters. By 250, yeah. And the drones have an autonomy of 10 kilometers. So this would be 40 satellite pixels. Right. But obviously we can also move and then overlay many drone pictures. So the drone doesn't have to do this in one single shot. The advantage of the drones is that it has a much higher resolution, whereas the satellite has 250 meters as one pixel. The drone can go down to a few centimeters. So we can see with a drone picture, we can see an individual leaf and an individual blade of grass. Okay, thank you very much. Well, unfortunately, we don't have too much. Last chance to Mr. Héctor Aníbal Pérez de la Cruz. Ok, si no está, entonces sí, vamos a... ha salido de la reunión, doctor de los Santos. Ya, entonces, bueno, ya no queda más tiempo. Entonces, bueno, hemos obtenido una pregunta de Facebook que ya se realizó en inglés. Y entonces, bueno, vamos a continuar con el programa. A continuación, tenemos las palabras del doctor Jorge Yoncón, vicepresidente de la de investigación de la Universidad Nacional de Cañete. Jorge. Bien, buenos días con todos. El tema que nos ha convocado el día de hoy es sumamente interesante para los que trabajamos lo que es el campo y la agricultura. Resulta importante porque, como dice Google Page, necesitamos más información de campo. Desde el satélite la información es bastante lejana, pero utilizando los drones nos podemos acercar, porque en el Perú tenemos bastantes campos. Necesitamos más información sobre la calidad del agua, la contaminación, las fuentes de agua, la presencia pues, de relaves, qué sé yo, y esa información es relevante para hacer una buena agricultura, ¿no? Entonces, con este evento es el 9º webinar que tenemos. Es una manera de mantener palpitante nuestro convenio. No solamente me queda agradecer al equipo de la Universidad de Cambridge, a personal de imagen y de sistema de la Universidad Nacional de Cañete, y a todos los asistentes a este evento a través de la sala y del Facebook y las otras redes de la universidad. Y espero pues que hayamos sacado provecho de estas enseñanzas de la doctora Eleanor Kopraszewski. Yo pensé que mi apellido era el más difícil, pero ahora con el apellido de la doctora Kopraszewski es mucho más difícil de pronunciar. Así que, doctora Eleanor, muchas gracias por sus enseñanzas y seguramente vamos a tener comunicación. Imagino que vendrá al Perú como parte del convenio a verificar la información que usted tiene. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias. Leonor, Jorge Yoncón is inviting you to go to Peru to check to visit Cañete. Okay. Muchas gracias. Okay. Well, last words, Crispin Barnes, and to finalize this.
Well, that was a brilliant talk, Eleanor. Thank you very much. So well done. This is part of Eleanor's University of Cambridge degree, and one of the criteria that she has to pass is to give a seminar. And I think she's probably given a seminar to more people than almost any other person in her position. So well done, brilliant, thanks very much. And thank you, Carlos and Jorge, for giving us the opportunity to give this talk. And thanks for everybody for attending. Ok, gracias por haber participado en esta teleconferencia. Saludos a todos y nos encontramos próximamente en otra teleconferencia que se le va a indicar pronto por email a las autoridades de la Universidad de Cañete y se va a ser posteado en las páginas de las redes sociales de la Universidad Nacional de Cañete, Facebook, YouTube. Pueden encontrar también ahí todas las charlas anteriores. Muchas gracias a todos, muy amables y hasta luego. Chao. Hasta luego. Take care, pues. Cuídense, por favor. Okay. Chao. Bye, bye. Yes.